Kwanza hiyo Monday yenye ilikuwa niende show, Yeah. yenye sikupigiwa simu. Yeah. Niliona, yani ilini disturb akili. Yeah. Juu nikasema, nini ime happen? Kama show imeisha, they better call me. Nijue tu nimesimamishwa job, unaelewa? Yeah. Wiki ya kwanza ikafika, ikapita, ya pili ikapita. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody. I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love, thank you so much for the support, thank you so much for everything. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I appreciate you so much. To my returning subscribers, thank you so much for tuning in. Thank you so much for coming back. Thank you so much guys for everything. Nawapenda sana sana sana. And to my new subscribers, feel at home, feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. Ladies and gentlemen, thank you so much for your kind words. Thank you so much for your words of affirmation. They truly mean a lot to me, and I appreciate so much. Sijui nikiweka hivi simu mbali mnaniona ama niweke hapa zi. Ladies and gentlemen, in this video, I am not going to be personal, but I want to raise very serious questions. I've seen most of you, you've been telling me kule kwa TikTok at Vicky, ama we ulijua. And by the way, you all know that I want to talk about the interview that Bebii did with Alex Mwakideu. But you know, I am a sincere girl. I speak the truth. Imagine how wicked could lie be, ningejuanga hizo siku zote, alafu ile time hata Bebii alikuwa anatukanwa. Si ningekuwa nilisema, si ndio? Ningekuwa nilisema. I never knew anything. For me, what I do on this channel, I usually just do some assumptions. But again, I do it from a very positive perspective, and again from fans' perspective. So that means you cannot judge me once kufikiria maybe Vicky alijua. Mimi sikujua chochote. Client ndiye alifunguka juzi. Client ndiye amefunguka jana huko kwa Alex. But before I start this video, I want to sincerely thank Alex Mwakideu for that amazing interview that he did with them on Facebook. And I want to say, to state categorically that thank you so much for giving this girl an opportunity. At least ya kufunguka. This girl has been through a lot. Nyinyi mnajua. This girl has been trolled properly. This girl has been called names. I remember there is a day, some months ago, I did a video and I asked you guys, kwa wale mnaochingi kila video zangu, kama unakumbuka hii kitu niliwahi uliza, niambie hapa Premiaga. There is a day I asked you guys, ni nini hiyo au watu wawili walikuwa wamefanyiana, ama ni nini Bebii alikuwa amefanyia Obinna yenye Bebii, kwa sababu honestly I want to say the truth, kwa sababu nimeambia mimi nasemanga ukweli. Kama kuna interview yenye Bebii angekuwa alienda na akaseti Obinna, ni ile interview ya Mungai Eve. Because you remember how, you know, the questions that were there. But Bebii acted so professional. She didn't say anything negative about Obinna. Even when she was pushed by the car question, mnakumbuka ile swali ya gari, hiyo ndio ilikuwa imesukuma kwake kabisa. She professionally responded na akasema, guys, huyo si mtu akupeana kitu alafu tena anachukua. So that was the interview, by the way, yenye even haters expected that Bebii ataenda pale atoboke. But the truth of the matter is that she didn't say anything. Anything negative, she didn't say about it. It is yesterday that the whole world knew what was happening. Ni jana tu watu walijua. But remember, I told you, I want to raise very serious questions in this video. Very serious questions. Questions that I expect most of you to answer me. Yeah, I expect some answers. And to online trollers, people to online bullies. Before you start calling somebody name like ungrateful, alisaidiwa, ameacha. Mnakumbuka Bebii amesema hiyo kitu, na hiyo kitu paka imefanya kuna mtu ameniambia ati Vicky, kwanza nimeochi ile party nikaanza kulia. When Bebii was saying, alikuwa hata anapost
job ya client, unapata kwa comment section bullies wamefika hapo kumtukana, atuwe ulisaidiwa, umemea kichwa, hauna hata asante. That part really broke me, because I remembered something. Hizo matrolls za watu kumwambia tulisaidiwa na hauna shukrani. That is when Bebii, one day she did a video about her life. And she explained to people, you know, how she grew up, vitu alipitia, mpaka mahali amefika. And even after she did that video, the same bullies, shameless women here on TikTok, there on TikTok, went ahead and said, amefanya hiyo video kuseek sympathy. And I remember one day, you know, my memory is very smart. I don't forget things. Hadasan posted akasema, guys, sio kuseek sympathy, alikuwa anapeana tu story yake. But because this interview, this video, these questions, I know nobody can answer me. But I know someday we will get the answers. And I've seen how that interview has really taken different dimension there on TikTok. And I can tell you for sure that fans are very disappointed with Obinna. Very much disappointed. Very much disappointed. I've been reading the comments. I've been receiving DMs. And I can tell you for sure that fans are super disappointed with Obinna. You see, let us call a spade and not a big spoon, right? Obi amekuwa kwa industry for quite some times. So, mi najua experience is the best teacher. Hata Obi mwenyewe kina siku anasemanga, guys, mambo ya mitandao hiyo tuachie, mi najua kudeal nayo. The main reason as to why he keeps saying that is that, the main reason as to why he keeps saying like that is that, amekuwa kwa hii industry, kwa hivyo akona experience. And we all know, guys, that experience is the best teacher. Having been said, alikuwa najua, that means, akifanya kitu, Obinna akifanya kitu kwa mtandao, ako able kutel, anajua, nikifanya hii kitu, huyu mtu mmoja ndiye ataumia. Nikisema hii kitu, huyu mtu mwingine ndiye anaumia. So that means, because of that experience, he has been in the game for quite some times, fans expected him at least to do something. Another reason as to why fans are disappointed with Obinna is that during those trolls, that is when ilifika time, Bebii alikuanga mpaka anafunguliwa live. I know you can remember. Mimi, I speak the truth. Mimi nasemanga ukweli vitu zenye zimefanyika, zenye dunia mzima imeona. And those people used to hide. I remember one day I told you guys, these women are hiding behind Obinna to insult them on Facebook. And I remember most of you were like, Vicky, stop saying they're hiding before Obinna, because some of them, even Obinna, follow them on TikTok. Therefore, the first question that I want to raise is that, Obinna, why did you just choose to remain silent? Yeah, when all this was happening. Yet behind the camera, you know very well that ulinyamaza. I understand again, you might be being pressurized with a certain factors. But unajua as a human, you can't just watch when some of the things are happening. You can't afford to remain quiet. Kwanza kwa TikTok ukionanga rafiki yako ameokotwa, you must really act very fast. At least to show, to defend. Like kuzima hiyo moto. But the fact that, you know, you remained silent. Even when, and by this one I have a very shocking evidence. Na niliwahi sema kwa hii channel. So kuna siku nilifanya video, just as I told you, nikauliza, nini ilifanyika katikati ya watu wawili yenye Bebii tu ndiye anatetea Obinna, na Obinna sioni kama anatetea Bebii vizuri. And nikaokotwa. Hii nayo niko na evidence, hata nyinyi mnajua. And a certain live was opened on TikTok. And one of my fan, whom I'm not going to mention, she took his precious time. They were two. It was a gentleman and a lady. That gentleman still supports me up to today. Ni random fan, hata ayuko kwa TikTok, bla bla, ayuko kwa vitu kama hizo. Na akaenda kwa one of those ladies akawauliza, guys, Vicky amekuanga akisupport Obinna na Bebii kwa weekly show, hata wakianza kutroliwa amekuanga akiwatetea. Nini saa hii nafanya muanze kumtusi hivyo? That lady just asked her that simple question.
You know what that lady answered? Yule mama alijibu ule fan ati, hey, naenda kuambia fulani, apigie fulani, wapigie Obinna. Wewe, huyo Viki na huyo bebi wake, wataisha na watasahulika. That is what that lady said. Na muangalianga niona ako wapi. Yeye ndiye aliisha kama kampuni ya kamisi. Simuonangi mahali popote. The audacity. That woman mentioned that naenda kuambia fulani, apigie fulani, na fulani apigie Obinna. Obinna akataze Viki mambo ya kumtaja. Viki, huyu Viki na huyu Delulu Viki na huyu bebi wake wataisha tu soon. Huyu ataisha. Kwanza huyo msichana alisaidiwa na hata hana asanti. Alisaidiwa, aliokotwa. That is what that woman said. And I could see every day, and I know you know that lady. Akishatukana hivyo, akishatusi Viki na bebi wake, anaenda kwa Insta stories kwanza kupost men's mental health. She's a woman, she's a lady, and Obi reposted. And that season changed my whole perspective about Kenyan celebrities. That is why you will realize, since this year started, I just support whoever I feel like I want to support. Nangangananga tuna bebi kangu pole nangangana tunako. Hata Obinna wanga na mtetea. Kikiumana, si hata ninyi juzi mlikuwa mnanipea flowers kwa page yake. Wanga, but I am very cautious because it changed my entire perspective about these people. Because I was like, Obi si ati mimi anijui, anajua vitu nasemanga kwa mtandao. Timu yake inanijua mpaka his PA. They know what I do here online. But ikifika mahali, groups can be formed to even, say certain things that they were saying about me. Na kuna makosa nimefanya, ni kuwatetea tu. What? Ni nini hawa mama hawezi fanyia mtu mwingine mwenye hajulikani? So the fact that, and they could do that, and they go ahead tagging Obinna. Another thing as to why fans are very disappointed is that, you see, Obinna was Bebi's bossy, right? Obinna alikuwa boss ya huyu msichana. As a boss, you don't just take some moves. You consider the other person. Because tell me why, kama leo tunaongeanga na wewe, alafu kesha asubuhi upate Viki amekunyamazia. Bure. Na Viki hajakwambia ile makosa umefanya. Si kama Viki basi ni vizuri tu akwambie example. Viki aseme Jackie na kunyamazia kwa sababu ya 1, 2, 3. Hii at least inaleta peace. Lakini look at this scenario. Mdosi anakunyamazia na mnakuanga mko na fans worldwide. What will come into your mind? Alafu kutoka hapo si ndio watu walianzanga kuokota Bebii. Yet behind the tents, like wase wako wanajua nini inaendelea. So jana ndio watu wanashtuka ati hapana, hakukuwa na kitu, sikukosa, mdosi alininyamazia tu. Obinna, you could have done better. You could have understood that huyu msichana wewe ndio umemshikilia mkono kwa hii industry, right? Na ungeelewa kitu moja, ungeelewa kwamba huyu msichana nikimwachanisha tu hapa, wamama wataanza kumwattack, kwa sababu hata Obinna anajua vizuri mahali hapa, anajuanga wamama wengi wanga wanaattack demo wa Facebook kwa sababu yake, because some idol women thinks there is something that Obinna does for Bebii yenye hawafanyangi. So Obinna angeconsider aseme zile za huyu msichana hata kama ninataka kuterminate hii show, but I should do it in a very professional way, so that hakuna mtu asimbebeshe mzigo. But the girl has been carrying the cross. Inafanyikanga hivyo kweli? Hapana. Hakuendangi hivyo. At times, it is not just all about us. At times, we should really consider, like, what about the other person? What will happen to the other person? And I want to join thousands of fans to say that when I watched that interview, my heart just broke. I was like, what? Na vile huyu msichana amebebeshwa hizi mzigo zote. I don't know what will happen next because Obi has not responded. I don't know, guys. Like, I don't know. Bye.